Bene, buongiorno a tutti, siamo qui a presentarvi il progetto CLASS, questo è il suo evento finale. Siamo, per chi ci segue in streaming, alla fiera We Make the Future di Rimini, che è una fiera molto interessante e ovviamente ne approfittiamo anche per ringraziare i presenti che sono qui ad ascoltarci di persona, visto che ci sono tante alternative anche molto interessanti di opportunità. E nell'evento alterneremo alcuni interventi in italiano e altri in inglese perché la fiera è localizzata in Italia, però abbiamo in programma poi di rendere alcune cose disponibili in YouTube con dei sottotitoli con delle traduzioni. So I will translate it to English now to present you the CLASS 4.0 project that is coming to an end. It was a very interesting project in our experience because it addresses a very interesting topic, that is data economy. What is data economy? Data economy is basically everything that is connected to data. But the most important thing is that data economy is not about technology, because yes, it is based on data, and it is based on the data acquisition, data manipulation, and so on. But the most important thing is that it is a way to do business, because the concept of data economy is to base our business decision on data. And this is applied to everything that is a business in any general sense. So it is true also for institutions, also for public organization, for research, and so on. The idea on data economy is that you base your decision on data, on objective facts that you collect and analyze. So this is the real big transition. And this is also why in the CLASS 4.0 project we addressed a lot of different topics and sectors, from the marine industry to the fishing sector and so on. And this is something that is really important. And what we are doing now is to build a network to share experience, to share research capacities, and this is something that we think will allow to grow in the sea economy sector. The sea economy is a challenging sector because it has very peculiarities of its own. And this is something that needs to be addressed, and this is why it is needed a specific network. For example, some supply chains are very complex because they are very different actors. Think about the fishery sector, from the small fishermen to the food processing facilities in the end, distribution, logistics. So this is why it's not easy, and it is why the project was started. I would like to thank all the partners, because the partners did a great job to carry on this project. So from Unicamere del Veneto to the University of Trieste, Mare FUG, Informest, the University of Erika, and the IDA, the Eastern Development Agency. It was a real pleasure to work with all of them, and we are very glad to be able to have delivered such a project together. I don't want to take too much time for this introduction, and this is we will have some very interesting keynote speaker right away. First of all, we will have Professor Carlo Bagnoli from Università di Venezia Ca' Foscari that will discuss about tourism and data economy about tourism, and he is also the scientific expert for the scientific coordinator for the Regional Innovative Network Smartland, and this
gives us a very interesting point of view. We will have also right away after Erika Francescon that will present her experience as a sustainability expert. And after her, we will have Professor Eleonora Di Maria from the University of Padua that will talk about the innovation in the blue goods sector. Just a technical note, because we have some limitations right away in the exhibition, so I'm afraid that we won't be able to answer all your questions online, but feel free to post in the chat all your questions so that we can answer later on. Okay, so first of all, I the word to Professor Carlo Bagnoli. Allora, il contesto del mercato turistico italiano ha un alto rischio strutturale dovuto a una grande frammentazione che può limitare in qualche modo le capacità innovative delle imprese. Finora non ha ancora registrato, non ha ancora in qualche modo fatto proprio tutto il tema della trasformazione digitale e rischia in qualche modo di soccombere a delle piattaforme di grandi player aggregatori, e non penso tanto a Booking o a Expedia che sono già presenti, ma penso a player quali Amazon che a un certo punto decidano di intercettare le tante piccole realtà che costituiscono l'industria del turismo e dire: sai che c'è, ti aiuto io a gestire la trasformazione digitale. Si collegano ai loro dati, iniziano ad estrarre questi dati che gli permetteranno ad Amazon, come ipotesi, di elaborare attraverso l'intelligenza artificiale degli algoritmi in grado di fare delle proposte turistiche assolutamente personalizzate, customizzate ai singoli utenti. Mi spiego, oggi Amazon conosce già molto bene noi, o gran parte di noi, però ci conosce soprattutto in un contesto non di vacanza, mentre quando la stessa persona in un contesto di vacanza ha dei comportamenti di tipo diverso. Cosa succede? Che nel momento in cui Amazon riuscisse ad avere dei dati, delle tracce digitali di noi in vacanza, potrebbe profilarci anche da quel punto di vista e riuscire a a organizzare delle proposte estremamente personalizzate, dove la distopia è che la proposta possa in qualche modo a un certo punto virare non tanto nell'aggregare, diciamo, le offerte locali che noi facciamo a livello d'Italia, a livello in qualche modo di Europa, ma quello di costruire magari dei nuovi resort sulle coste dell'Africa, Nord Africa, nel momento in cui le guerre finiranno. Ripeto, sto parlando di una distopia, per poi orientare le persone invece, che ne so, che nei lidi balneari di Jesolo rispetto ad altri contesti caratterizzati tra l'altro dagli edifici nuovi. Quindi occorre reagire a questo, occorre in qualche modo fare che cosa? Innanzitutto non dare i dati, non mettere a disposizione i dati di questi aggregatori, sapendo che però rimane il problema di come utilizzare questi dati. In questo senso implica comunque fare quella che si può definire un'innovazione strategica, porsi 3 domande fondamentali: chi sono i turisti, che cosa possiamo offrire loro e come possiamo essere più efficaci ed efficienti. Sul chi sono i turisti occorre riconoscere innanzitutto che ci sono diversi archetipi di turismo e di turista, quindi chi in qualche modo adora prendere il sole piuttosto che chi ama le escursioni un po' connesse un po' all'avventura, quindi dobbiamo riconoscere meglio fondamentalmente quali sono i diversi archetipi del turista. Sappiamo che dobbiamo andare oltre le esperienze nell'offerta, nel definire il che cosa, dobbiamo in qualche modo, soprattutto noi con il nostro patrimonio culturale, cercare di offrire delle trasformazioni, quindi non solo fargli fare una bella esperienza al turista straniero del lifestyle italiano, ma di portarlo a vivere anche quando ritornerà in patria il lifestyle italiano, quindi comprando magari dei prodotti alimentari o di abbigliamento che rappresentano il nostro lifestyle. Però la sfida principale è sul come, sulla terza domanda. Lo dicevo all'inizio, fondamentalmente il tema del turismo
non ha ancora affrontato nella sua pienezza la trasformazione digitale. Oggi fondamentalmente c'è stato una digitalizzazione dei pacchetti, cioè prima avevamo il pacchetto analogico, oggi abbiamo in qualche modo reso virtuale l'agenzia, spesso facciamo un pacchetto digitale, ma siamo sempre di fronte a un'offerta top down e tendenzialmente statica. Costruisco il pacchetto, dall'alto, Alpitour, per fare un nome, l'azienda più famosa italiana, costruisce il pacchetto, te lo offre, la differenza è cambiato il medium, non c'è più carta in un'agenzia, ma c'è un file attraverso un'agenzia virtuale, ma di fatto ci rimaniamo lì. Mentre l'obiettivo è passare da un'offerta top-down a un'offerta bottom-up, quindi molto personalizzata, e un'offerta che tendenzialmente si modifica anche in termini dinamici, non statica. Quindi se io voglio andare a visitare Palazzo Ducale, devo essere avvisato che in questo momento ci sono 2 ore di coda e mi si deve proporre a Venezia il baccaretto d'Alele per fare un aperitivo e capire in qualche modo anche qualcosa della cultura veneziana più popolare che però può essere interessante. Per fare però un'offerta bottom-up e quindi molto personalizzata e in qualche modo dinamica, ritorniamo al problema iniziale. Occorre in qualche modo avere degli algoritmi che combinino le possibili proposte di Baccaretto d'Alele con la visita a Palazzo Ducale, le combinino in maniera dinamica e le combinino in qualche modo in termini personalizzati. Il vero problema qui diventa quello di creare un'infrastruttura che fondamentalmente permetta di raccogliere tutti questi dati, tutti i possibili dati sulle singole persone, sui singoli turisti, ma anche sulle singole offerte, per poter combinare le singole offerte e fare appunto delle offerte personalizzate ai singoli turisti. Allora qua dicevo ci sono 2 possibilità. C'è la visione distopica, quindi arriva Amazon, collega in qualche modo, si appropria, fa da aggregatore di tutti i dati di tutte le offerte, ha sicuramente degli algoritmi di partenza fondamentali, importanti. A questo punto, alimentando questi algoritmi, facendo machine learning con i dati che avrà preso dai diversi operatori locali, ripeto, in termini distopici, potrà prima aggregare le offerte degli operatori locali, quindi il Baccaretto d'Alele e il ticketing online del Palazzo Ducale, ma poi potrà in qualche modo influenzare il comportamento per far sì che il turista, invece di venire a Venezia, venga, che ne so, a una Venezia ridisegnata sulle coste africane di proprietà di Amazon stessa. L'alternativa qual è? L'alternativa è che il singolo operatore che non ha le competenze informatiche, non sa sviluppare dei modelli algoritmici per profilare bene il consumatore, per fargli delle offerte dinamiche e personalizzate, ma non ha neanche i dati per fare questo, in qualche modo qual è la soluzione? È quello di avere dei player che con competenze informatiche inizino a, non dico sviluppare le stesse capacità che Amazon, perché è impossibile, ma che possano in qualche modo iniziare a sviluppare degli algoritmi, contando sul fatto che questi algoritmi che devono combinare le offerte e personalizzarle possano in qualche modo migliorarsi col machine learning, ma a questo punto diventa il problema fondamentale con quali dati. Il singolo albergo, il singolo ristorante, il singolo museo, solo con i suoi dati, anche ammettendo che esiste un player, magari pubblico, l'università, la regione, che sviluppa in qualche modo la parte algoritmica, il singolo museo, il singolo ristorante non ha dati sufficienti per attivare dei sistemi di machine learning. A questo punto nasce la necessità di fare una data confederation. Data confederation significa che tutti mettono in condivisione i dati, quindi io metto in condivisione tutti i dati, io ristorante, io Baccaretto d'Alele, io museo di Palazzo Ducale, condivido i miei dati e attenzione, perché condivido i miei dati? Perché questa, l'ammontare della condivisione mi permette di avere una quantità di dati sufficiente per effettivamente fare il machine learning. A questo punto nasce il problema di io non voglio condividere i miei dati. Attenzione, ci possono essere 3 in qualche modo soluzioni a questo problema, anche sviluppate in termini temporali diversi. La prima soluzione può essere, ok, tu non condividi i tuoi dati reali, io trasformo i tuoi dati reali in dati sintetici, quindi dati che hanno le stesse caratteristiche dei tuoi dati reali, ma fondamentalmente sono creati artificialmente, e questi dati mi servono solo per fare machine learning. Quindi io alleno gli algoritmi usando anche i tuoi dati,
dopodiché ti metto a disposizione questo algoritmo, tu applichi i tuoi dati veri, non più sintetici, a questo algoritmo e puoi generare delle proposte, ripeto, personalizzate e dinamiche. Secondo step, io voglio poter usare i tuoi dati perché io, player, che ne so, il Palazzo Ducale vuole vendere anche il Baccaretto da Lele, allora cosa faccio? Baccaretto da Lele, tu non sei in grado di fare delle proposte personalizzate e dinamiche. Io, Palazzo Ducale, sì, però voglio sapere le tue disponibilità, le possibilità di riservare dei tavoli a Baccaretto da Lele. Ok, se mi dai questi dati non più sintetici, ma i dati veri, io te li pago. Quindi ci potrebbero essere degli incentivi a conferire i dati dietro remunerazione. Però il terzo step, che sarebbe il più interessante, Baccaretto da Lele dovrebbe poter conferire i dati anche senza incentivi economici, perché a quel punto lui avrebbe visibilità sui dati di Palazzo Ducale e Baccaretto da Lele potrebbe combinare delle proposte, dei pacchetti vendendo anche Palazzo Ducale, così come Palazzo Ducale fondamentalmente potrebbe combinare delle proposte vendendo anche Baccaretto da Lele. Allora, questo è il sistema a cui si dovrebbe tendere, quindi un sistema decentralizzato di data confederation, quindi di data confederation, ma non con un player centrale che fa tutti i pacchetti in qualche modo e tutte le proposte, ma con la possibilità che ogni player locale, chiaramente debitamente formato, possa abbinare la sua proposta ad altre proposte facendo dei pacchetti, ripeto, personalizzati e dinamici. Questo è uno scenario a cui dovremmo andare per tentare di fermare quella che sicuramente sarà il tentativo di distruzione del settore turistico che player quali Amazon, e non faccio un nome a caso, sicuramente nei prossimi anni tenteranno. Buongiorno a tutti, sono Erika Francescon, grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qui nell'evento finale di CLASS 4.0 e oggi parlo come co-founder di Sostenmi, un hub di professionisti ed aziende che ciascuno dal suo ambito di specializzazione supportiamo le aziende in qualsiasi ambito di sostenibilità. In questo giorno, in questi pochi minuti, vi vorrei dare qualche chiave di lettura per comprendere la relazione tra tutto il mondo del dato, del digitale, della digitalizzazione e il mondo della sostenibilità. C'è da dire che la relazione non è proprio una relazione di tipo lineare, infatti è una relazione abbastanza complessa, ci sono zone di luce e zone di ombra. Andiamo innanzitutto a vedere quelli che sono i vantaggi di utilizzare tutto ciò che ci dà la digitalizzazione attualmente per appunto gli ambiti di sostenibilità. Nell'ambito della sostenibilità noi principalmente cerchiamo di fare attualmente due cose. Una prima cosa è cercare di capire le cose che sono considerate sostenibili da quelle che non sono considerate sostenibili. Attualmente infatti ci sono vari sforzi per cercare di misurare sia le performance di un'azienda, sia per esempio il carico ambientale di un qualsiasi oggetto o servizio. Ecco perché il dato, quindi le informazioni digitalizzate, ci servono principalmente per andare a quantificare una serie di impatti, una serie di indicatori, sapendo che ovviamente l'indicatore è una rappresentazione molto semplice di una situazione molto più complessa. Andiamo a fare qualche esempio. Quando noi lavoriamo con lo strumento LCA, quindi Life Cycle Assessment, stiamo per esempio facendo una quantificazione di tutti gli impatti ambientali di un qualsivoglia oggetto o servizio. Quando noi facciamo questo esercizio, quindi creiamo questo studio tecnico, dobbiamo andare a stimare con più precisione possibile tutto ciò che entra ed esce dal flusso di lavoro, quindi dal diagramma di flusso delle varie fasi di lavorazione dell'oggetto o del servizio. Ma non solo, l'LCA è infatti una metodologia che si applica per tutto il ciclo di vita del prodotto o del servizio che viene studiato. Quindi è necessario accumulare e raccogliere una quantità di dati che spesso e volentieri le aziende non hanno direttamente. Magari abbiamo dei dati,
accumulati o a consuntivo dell'anno di lavorazione, ma non abbiamo l'allocazione, quindi la quota parte, per esempio, dei consumi elettrici o delle materie prime necessarie per un solo oggetto, quindi per il nostro oggetto di studio. Nel caso in cui facessimo, per esempio, un LCA su un cemento, un tipo di cemento, noi dovremmo prendere 1 chilo o 1 tonnellata di cemento e quindi tutti i calcoli devono essere rapportati appunto a questa unità funzionale. Ecco che allora tutti gli strumenti di digitalizzazione ci permettono di raccogliere il dato molto precisamente, senza dover ricorrere a delle stime o a delle formulazioni che in qualche modo dovrebbero essere comunque troppo imprecise per essere uno studio valido. Quindi ecco, questo è un primo ambito nel quale la digitalizzazione ci viene in aiuto. Anche però nel caso di strumenti di valutazione di performance, come può essere un bilancio di sostenibilità, anche in quel caso lì abbiamo bisogno dei dati accumulati, diciamo, dall'azienda per poter crearci una fotografia aziendale. Questi dati sono il più possibile digitalizzati per poter creare degli indicatori e se noi non abbiamo a disposizione, per esempio da gestionale, il dato che ci serve, ovviamente non possiamo andare a rendicontare una parte, quindi una fetta della nostra fotografia di sostenibilità. Quando si parla di strumenti come anche l'economia circolare, in cui l'approccio è ancora più sistemico, quindi ancora più complesso, capiamo bene che tutto ciò che viene digitalizzato, informatizzato, ci viene in aiuto per poter avere una situazione molto più chiara di fronte e quindi possiamo andare a, diciamo, comprendere qual è il gap di miglioramento possibile. Quindi una strategia di sostenibilità in questo momento ha bisogno di essere non solo validata a livello qualitativo, ma anche in qualche modo monitorata a livello quantitativo. Quindi questo è l'apporto principale che ci dà la digitalizzazione. Abbiamo detto però che ci sono anche delle zone d'ombra nella relazione tra la digitalizzazione e la sostenibilità e questo perché, come qualsiasi settore, ci sono dei carichi, soprattutto a livello ambientale ma anche a livello sociale, che diciamo rendono un po' complicato il settore. Ne possiamo nominare almeno 3. Uno è la digital footprint, quindi come possiamo quantificare il carico ambientale, quindi per esempio la CO2 emessa o la water footprint o la quantità di suolo utilizzata per un qualsivoglia oggetto, anche per gli oggetti digitali rige la stessa regola. Quindi dobbiamo andare a capire che qualsiasi cosa noi affrontiamo in maniera digitale, anch'essa ha un'impronta ambientale, che spesso non sembra, ma è molto più alta di quanto si crede. Pensiamo per esempio alla tecnologia blockchain. Un esempio a caso, ma comunque anche in questo caso abbiamo una molteplicità, quindi milioni e milioni di operazioni che costantemente tutti i giorni vengono riprodotti in migliaia di server tutto l'anno. Il fabbisogno energetico, quindi comprendiamo che viene innalzato in maniera esponenziale. Quindi la digital footprint però non è solo consumo energetico, quindi fabbisogno energetico, ma anche fabbisogno di materie prime che spesso sono legate a metalli rari o comunque a materiali considerati critici per la poca possibilità di fornitura o per la fornitura che deriva esclusivamente da zone che magari sono di conflitto o con un tasso sociale o con un livello sociale molto povero. Un'altra problematica che possiamo riscontrare nel mondo della digitalizzazione è la breccia digitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo arrivati a un punto tale nel quale chi ha la possibilità di creare e raccogliere questi dati avrà un vantaggio competitivo sempre maggiore rispetto a chi non può raccoglierli o non può sistematizzarli. Questo ovviamente crea una situazione nel quale intere comunità, interi territori che magari non sono serviti adeguatamente da servizi internet o piuttosto dalla possibilità di acquisire, quindi acquistare
strumenti digitali, macchine 4.0, eccetera, viene completamente esclusa dal mondo lavorativo o comunque dal settore più competitivo nel quale sono immersi. Un ultimo punto che possiamo menzionare è anche la governance, quindi la gestione dei dati, la legittimità di chi ha la possibilità di poi utilizzare quei dati. Pensiamo per esempio ai dati che noi forniamo come utenti attraverso tutte le piattaforme digitali di cui siamo a conoscenza o che usufruiamo. Quindi questo aspetto principalmente di governance è molto presente quando si parla di sostenibilità, proprio perché la sostenibilità si fa sia a livello ambientale ma anche a livello sociale e di governance. Con questi pochi minuti spero di avervi dato qualche chiave di lettura interessante per comprendere che non è sempre lineare la tecnologia o l'avanzamento tecnologico e dobbiamo anche pensare alle questioni un po' più delicate, soprattutto in ambito di sostenibilità. Grazie e buona continuazione per il vostro evento. My name is Eleonora Di Maria. I'm working at the Department of Economics and Management, University of Padua, as full professor of business management, and I support in Camera del Veneto Chamber of Commerce in this project CLASS4.0. The data economy is really a promising scenario for business for very different reasons. The first one concerns the fact that firms may use data related with the environment, related with the value chain in which they are, related with market trends and so on, in order to define better their strategies, so that a data-driven company may be particularly successful in the near future, taking into account that the potential opportunities of digital technology may allow managers, entrepreneurs to better define how to behave in the future in a very complex and volatile environment. The second advantage of a data-driven economy is related to the opportunity to support policymakers in defining better, more effective policy intervention at the territorial level, because data may allow policymakers to understand better the trends and the situation and how to intervene in very key societal challenges such as sustainability and environmental related challenges. Data-driven solution may be provided in order to let the firms within value chain to coordinate them better, and this is another opportunity for firms, not only at the local level but also internationally. In the GLUGRO, the opportunity to collect and to exploit data related with the maritime situation, related with the trends connected with environmental sustainability, the exploitation of natural resources may be particularly helpful in order to provide public and private entities with their decision in order to cooperate and provide together future action to solve the problem connected with environmental damages. Okay, thanks very much to all the keynote speakers. We heard some very interesting presentation, and I think that we will have also the chance to discuss further the topics that they introduced, because I think that they all deserved much more time to be discussed and to be discussed in depth. I said in my introduction that it was a pleasure to work with all the partners, and now I will give the floor to all of them, so you can have an experience, a point of view on their experience, and also some of them prepared a short video to allow you to understand better what they did in the project and what the impact was about. So, without further ado, I will send the floor to the first intervention. Thank you. We are at the University of Trieste, that is partner of the CLASS project. The University of Trieste is 100 years old, and it will be in 2024. And everything started from this building. Well,
Actually, not really this building, because this building was recently renovated, but actually the story of the University of Trieste started from the Faculty of Economics, or what is today the Faculty of Economics, Business, Mathematics and Statistics, Bruno De Finetti. The University of Trieste is involved in the CLASS project with the Department of Economics, Business, Mathematics and Statistics, Bruno De Finetti, and the Department of Engineering and Architecture. Both of them brought their expertise and knowledge in the topics related to data-driven solutions to enhance the maritime sectors and solutions related to the sea economy. In particular, the University of Trieste co-organized and hosted a cross-border hackathon in December 2022. The hackathon was attended by more than 70 students from both the bachelor's degree course in Business and Administration and the master's degree course in Naval Architecture and Marine Engineering. Our students cooperated together and brought their expertise in order to propose solutions aimed at solving the problems related to the Adriatic and Ionian region and to propose preliminary ideas for the next programming period of the user strategy for the years 21-27. The CLASS project is capitalizing a previous project that was carried out here at the University of Trieste, and this project is, or actually was, a Standard Plus carried out in the Blue Innovation Axis, and it was in Italy-Croatia. This project had the aim to strengthen the innovation capabilities of many actors in these sectors, shipbuilding and maritime sectors in general. But which actors? Many actually, and these ones in particular. SMEs that we involved in a data collection that was involving more than 1,000 employees in the area. Clusters such as the maritime cluster in Friuli Venezia Giulia, but not only, research centers, universities across the border, and of course also the policymakers. Hi, I am Roberta Lazzari and I'm representing Union Camere del Veneto, Regional Union Chamber of Commerce of Veneto region. We are partner of the project CLASS4 because the project consider the project BIT where the Union Camere Veneto was the leader partners. The project BIT was focused on the key actors of shipbuilding and maritime sectors. Within the project CLASS4, we are the work package leader of communication and dissemination. So the main activities was to promote the results of the project and highlights the capitalization of the 3 projects that the CLASS4 has been considered. Moreover, Union Camere del Veneto is also responsible for the preparation of a memorandum of understanding focused on transnational cooperation for economic development in the blue economy. The main aim of this memorandum of understanding is to support the growth, the economic and institutional development of the partners within the blue economy of the 2 countries, Italy and Croatia. So the most important things is to create a network where it's possible to share knowledge and to create a progress of the proper competences of the small and enterprises and give possible entrepreneurship opportunities. Hi everybody, I'm Walter Gruppi, Informest Analyst and Project Manager. Informest is an agency from Gorizia supporting local and regional administration of Venezia Giulia in new project management. We have been involved in CLASS4.0 thanks to our experience acquired in previous projects linked to blue economy innovation, mainly focused on schools cooperation and school and business sector dialogue. The capitalized Blue Cap project is itself, in fact, the collection and implementation of experiences and best practice of previous projects
as CEPAS, Blue Skills, and the AMVET, implemented on such issues in previous programming periods. The goal was to strengthen schools' capacities to match labor market demand and giving the blue economy companies the opportunity to contribute to build a better skilled future workforce. And at the same time, fostering the cooperation among schools and working toward a standardization of national educational systems. Informest, with the contribute of Mare FVG, organized within CLASS4.0 ELEA, a live exercise activity involving high school students from the Mattei Institute from Latisana and the Innovo, a high specialized company on underwater robotics, simulating an innovation process with the aim to transform a research result into a potential market product. This by asking to students to develop an applicable device starting from a concrete idea proposed by the company. And they did it successfully in a very short time, being able to present publicly their result. What about the future? As for blue economy, but also for other economic fields, Informest's goal is to contribute to be a point of reference for training, projects, and exchange of skills, networking with national and international subjects, and to support the development of local regional territory, taking into account the developing scenarios while identifying the economic opportunities. Cluster of Friuli Venezia Giulia, Mare FVG, is a neutral non-profit organization based in Friuli Venezia Giulia region in the northeastern Italy, at the service of the territory and with a strong network of extra-regional connection. It includes presently 48 shareholders, 35 affiliated members, constantly increasing, and more than 200 stakeholders belonging to the maritime sectors. Our mission is to help the excellence of our territory, facilitating the dialogue between enterprises, research centers, education institutions, citizens and public administration, with reference to the maritime technologies domains: shipbuilding, boat building, offshore, transports, infrastructures, logistics, service for navigation and yachting. We support all these entities who aim at being more competitive together. In the Class 4.0 project, we have capitalized a bit activities and inputs that we used in terms of networking and for supporting innovation and technology transfer in the blue economy. With this regard, we applied the same framework and methodology in the activities connected to cluster and to networking in the project. We have supported enterprises through collaboration directly with education players. In these terms, we have developed an hackathon together with the students at university level and live exercise activity together with enterprise and secondary schools in order to co-design and to run together specific activities to support, to better implement goals of innovation together with the enterprises. The Cluster to Cluster think tank event was organized by Mare FVG on the 6th of June in Venice. It was a meeting on the most important clusters in the Adriatic area operating in the blue economy. The goal of this day was to develop one single Adriatic innovation ecosystem. In this context, a memorandum of understanding was signed.
Moreover, all partners identified an action to be implemented in the immediate future. This is the creation of an Adriatic Blue Economy community, and this is done by a LinkedIn group. This group will give members the opportunity to share and enjoy best practice, as well as proposal collaboration and joint activities. Hello, we are from the Department of Biotechnology from the University of Rijeka. Buongiorno, noi siamo dal Dipartimento di Biotecnologia dell'Università di Fiume. The University of Rijeka, the Department of Biotechnology. So the University of Rijeka was founded in 1973. It's a modern European university and a fundamental educational and research institution in Croatia with a total of 14 faculties, 1 academy and 1 department, that's us. 13 specialized research centers and with over 160 programs. The University of Rijeka Department of Biotechnology was founded in 2009 and was integrated in the UniRi, the University of Rijeka. We are young but well-recognized department both nationally and internationally with its interdisciplinary study programs and undergraduate and graduate program levels. So, if you come here to the Department of Biotechnology, you can study biotechnology and drug research, you can study also drug research and development, and you can attend a PhD program, medicinal chemistry. The UniRi Biotech is an interdisciplinary department, and we developed and implement specific courses related to project management, intellectual property rights, science, and entrepreneurship within its curricula with the aim of developing necessary skills and competencies of its students relevant for their future work. What was our role in the CLASS project? The UniRi Biotech units ensured access to further knowledge that was needed in the project cluster development, as the project allowed to develop a strong knowledge of the Italian and Croatian industries linked to the blue economy with the selected external expertise. These institutions, along with the selected external expert, the University of Rijeka Faculty of Maritime Studies, facilitated the acquisition of valuable insights and expertise in the field. UniRi Biotech contributed in expertise in biotechnology as it relates to the blue economy, while units being located in Trieste, Italy, provided knowledge specific to the region's marine and maritime industries. Throughout the collaboration with these academic institutions between us and the external expert, the project participants were able to enhance their understanding of blue economy and its applications within the Italian and Croatian context. This strengthened knowledge played a role in the successful development of the project cluster, helping identify opportunities, address challenges, and foster sustainable growth in the respective industries. We described and showed links among project results by describing assets and capabilities relevant for dissemination and transferability. To describe the links among project results and highlight the assets and capabilities relevant for dissemination and transferability, the project identified key knowledge, expertise, and resources that could be shared and applied beyond immediate project scope. These assets and capabilities are often referred as knowledge, experience, and results. Regarding knowledge, the project generated significant knowledge in the blue economy sector, particularly in the Italian and Croatian industries. This knowledge encompassed various aspects such as market dynamics, technological advancement, policy frameworks, and sustainability practices. The project team applied this knowledge throughout extensive research, data collection, and analysis, providing a valuable foundation for future projects and initiatives.
Regarding the thematic of experience, the project allowed for the accumulation of valuable experience in cluster development with the blue economy. The project team successfully navigated challenges related to stakeholder engagement, collaborative partnerships, and interdisciplinary approaches. This experience can be shared with other clusters, organizations, and regions to foster innovation and economic growth in the blue economy sector. Regarding the results thematic, the project delivered tangible results that can be disseminated and transferred to relevant stakeholders. These results invest various outputs such as feasibility study, best practices, case studies, and strategic roadmaps. These resources provide particular insights and actionable recommendations for those seeking to replicate or adapt successful strategies in the blue economy context. We also presented a flagship paper highlighting the contribution of the hackathon to the USA flagship. The feedbacks captured throughout interviews, questionnaires, and additional material were analyzed and synthesized in a flagship paper. In particular, innovative business models, exploitation plans, and the discussion results generated in accordance with USA flagship. The project organized a hackathon event that made a significant contribution to the USA flagships. The outcomes and feedbacks from the hackathon, gathered throughout interviews, questionnaires, and supplementary material, were analyzed and synthesized into the flagship paper. This paper aimed to highlight the key findings, innovative business models, exploitation plans, and the discussions generated during the event, aligning them with the objectives and priorities of the flagships. The feedback from the participants gathered throughout the interviews and questionnaires provided a valuable perspective on the challenges, opportunities, and potential solutions within the blue economy sector in the Adriatic and Ionian region. The flagship paper highlighted the innovative business models that were proposed and developed during the hackathon. These models showcased novel approaches to sustainable resource management, economic growth, and collaborative partnership within the blue economy. By identifying and documenting these innovative business models, the paper aimed to inspire and inform stakeholders within the USA region. In summary, the flagship paper presented a comprehensive overview of the hackathon contribution. By analyzing and synthesizing the feedbacks captured throughout the interview, questionnaires, and additional material, the paper showcased innovative business model, exploitation plans, and discussion results that align with the objective and priorities of the flagship paper, fostering sustainable growth and collaboration with the blue economy sector. The results of the project were: we increased innovation potential in SMEs in Italy and Croatia region, thanks to the application of new data-driven solution and adoption of a new model of innovation management. We delivered innovative solutions. They were promoted with particular focus on sustainability within the area. We also made a contribution to the S3 of the IT HR regions involved with specific focus to the mechanism of combined use. And we improved the access to financing for data-driven solutions and implementations. The results will help the SME, the small and medium enterprises in our region, to unlock its full innovation potential, adopting data-driven solution, implementing modern innovation management practices, embracing emerging technologies, fostering collaboration, and building the capacity to thrive in today's competitive landscape. Thank you. See you soon. Bye. Who we are.
Istrian Development Agency was founded by the region of Istria and its 10 towns in 1991 as an operational body entrusted with the implementation of development programs in the region of Istria. It is a self-sustainable regional development agency funded mostly by EU projects. IDA's primary role lies in the stimulation of the development of small and medium-sized entrepreneurship in the region of Istria through securing financial support for SMEs, developing entrepreneurial infrastructure, business incubators and business zones, co-working spaces, cluster initiatives, providing training courses for SMEs and public institutions, providing information and consultation services to entrepreneurs, offering services to prospective foreign and domestic investors, and implementing different interregional and international projects aimed at creating favorable entrepreneurial conditions in the region. IDA has implemented more than 50 projects so far, mostly financed by the EU funds. IDA deals with strategic planning as the basis of development, consultation on the preparation of and evaluation of development strategies, branding of Istria through the IQ program, Istrian Quality Label implementation and promotion, investing in research, innovation and development through the Istra Lab network and the Center for the Popularization of Science and Innovation of region of Istria. IDA is not a classical market player. It acts mostly as business support institution, offering business support services to SMEs free of charge. IDA's role in the CLASS 4.0 project. IDA is partner number 6 on project with budget of 66,100 euros. IDA's main role in CLASS 4.0 was in awareness raising and engagement. As part of VP3 awareness raising, IDA organized 4 thematic events in 3 small or medium enterprises based on new technologies and solutions, circular economy, sustainability strategy, innovative business models. Participate in the LEA live exercise activity, cooperation between the Technical Shipyard and the Industrial and Craft School. Pula, participate in a study visit to a company in Padua, participate in other activities with project partners as hackathon, cluster to cluster, think tank, signing memorandum of understanding, etc. In March 2023, in the premises of Mars Service, was presentation of the ProEco solar-powered catamaran built from biofiber and presentation of business zone in Castellir. The focus was on shipbuilding on company Mars Service from Castellir. Luciano Beck, director and owner of Mars Service, a small shipbuilding company, presented in Novigrad and Castellir the innovative construction of an electrically powered passenger ProEco catamaran. It is the first catamaran of its kind in Croatia and beyond, which represents an environmentally friendly and self-sufficient transport solution designed for work in ports and should start operating already this summer in the Istrian area. The innovative Aquapod project was also presented, a pontoon designed to receive waste generated at sea. In March 2023, in the premises of SITS Fish Processing Plant overview and presentation about green and blue technologies used in production. The focus was on fish processing. It means the company SITS from Višnjan, whose success story was based on new technologies and innovations, circular economy and interesting sustainable and digital business models were presented to the interested public. Ivan Jani Stojnic, director and owner of SITS from Višnjan, which deals with fish processing, presented the techniques and processes of fish processing and the use of blue and green technologies in the production process. In March 2023, in the premises of Technomon Shipyard Pula, in Pula was a presentation in which Technomon Shipyard has presented its innovative solutions. It was actually the presentation of blue solutions, welding of intakes for water jets on an aluminium hull for firefighting ships. Milan Bicic, hull construction manager at Technomont Shipyard from Pula, presented a new model of welding water jets on an aluminium hull for 2 firefighting ships.
the largest aluminium ships built in Croatia for a Greek client, and pointed out that Technomont is a relevant entity in the prospective niche of aluminium shipbuilding. In April 2023, in the Craftsman House in Porridge was presentation of companies and projects from the Iris sector. So Technomont Shipyard, Mar Service and Seats. On Monday, April the 3rd, in the Craft House in Porridge, a presentation was held in the organization of the Istrian Development Agency as a part of the CLASS 4.0 project on the topic of development and innovative projects of Istrian businessmen, as well as upcoming tenders for the allocation of grants for the investment of Istrian companies in research, development, and innovation in business. At the event, Christian Koronic, an expert of EU funds and director of the company Moneo Savjetovanje, presented an analysis of the utilization of EU funds in the last program period from 2014 to 2020, with special emphasis on support in the field of research, development, and innovation. After the introductory part, a promotional video was shown on the topic of innovative projects of Istrian entrepreneurs from the area of the blue economy, which was made a week before during visits to these companies, Mar Service, Seats, and Technomont Shipyard from Pula. In June, we finished LEA activity in cooperation with Technomont Shipyard Pula and Industrial Craft School Pula, in which they assembled starter for hydraulic rudder for boat. Capitalization of previous projects and contribution to future. The project is a continuation of the Invest in Fish project, aimed at strengthening cross-border capacities for networking and investing in innovations of small and medium-sized enterprises in the aquaculture and fisheries sectors in the program area. It is a continuation of the BEAD project also. The project brought together companies and scientific institutions with the aim of developing a cross-border maritime and shipbuilding cluster. Among the more important results, we highlight the support provided in the development of innovative investments by 8 Istrian entrepreneurs in fisheries and aquaculture, the purchase of kitchen equipment for Pula kindergartens with the aim of promoting a healthier diet and greater use of fish in children's diets, as well as investments in innovative research into the undersea in the Pula harbor for the needs of future development projects of port activity. Okay, thank you. Oh, sorry for the ones that are at home. So you have seen all the experience from the partner. I hope that this gave you a glimpse of what the experience in the project was and the impact that the project brought to them. Now we will close the meeting with 2 videos. One about the festival, the exhibition in which we are these 3 days, and in which we are presenting the CLASS 4.0 project in booth in the pavilion A1 for who wants to come to see us. And so a short video about the exhibition, so especially for who is
seeing the event in streaming can understand also what the event was about. The exhibition had very interesting speeches. This morning there was Tim Berners-Lee, that is the inventor of the World Wide Web. Yesterday the exhibition was opened by Kepler, that is the inventor of the tablet. So we have lots of very high quality speakers. And after that we will have a video prepared by the Eastern Development Agency that presents some cases that involves companies that were carried out in CLASS 4.0 and in a project that were capitalized in CLASS 4.0. The last video is in Croatian. This is just to compensate that some of the intervention that we had from the first speaker was in Italian, so we will have all the languages that we used in the project for the event. But jokes apart, also for this you will see the video also with subtitles in the next following day, and whoever is interested, please leave us your email, and obviously for who is connected in streaming, you already registered, so you will receive the updates. Again, thank you very much. It was a real pleasure to be here, and please see the videos to conclude this event. Thank you very much. The difficulties you find with your group to find the right idea to develop for this hackathon? Okay, so basically we started gathering information and making what is called the creative process by, as I said, gathering information and brainstorming. At the beginning, everything was really confusing, so everybody was proposing his or her ideas. We were kind of fighting for it. We were really diverging as a group. But then at a certain point, we started basically merging our different ideas and creating something together. At the end, we came up with our idea, which basically was the sum of all of us. So we started to converge this process of brainstorming into one single idea that we all figure out was our idea as a team. So not an idea coming from a single individual, but was something that was shared and sharing the values between all of us, so we were able to collaborate and cooperate well to develop our business proposal. Thank you very much, Gabriel. Welcome. Thank you. So, hello, Marcel. This was your first experience with an hackathon. So, what were your expectations and what was the reality after the process? Yeah, so expectations, it was
pretty detailed, I guess, beforehand from our professor in the previous, I guess, meeting that we had before. So I had a pretty good expectation of what we were going to do, how we were going to do it. But upon doing it with my team, I'd say our preparation beforehand a little bit helped. That way we could hone in on exactly what we needed to focus on. And yeah, for it being a European project as I'm a foreigner, it was pretty cool. As far as the hackathon experience goes, I don't have any relevance or something to compare, but it was really cool to see the different perspectives and ideas of how people from my own course operated and people from the engineer course operated as well. I think the duality of all those minds was pretty good. And, yeah, I think we did a good job. Thank you very much, Marcel. Thank you. Hello, Eva. So, how was working in group with your colleagues from the Innovation Management Group and the students from the master's degree in marine engineering? As a business student, it was very interesting and enlightening to have this experience of working with engineers. They provided a very technical knowledge that us business people don't really have, and it was very formative. Thank you very much. Thank you. Hello, Alessio. Have you ever participated in an hackathon and have you enjoyed it today? Yeah, I've participated before in the hackathon during my 3rd and 4th year of high school a few years back, and I really enjoyed all 3 experiences. The first 2 were a bit longer, so a couple of days. This one was slightly different because we had less time, but it was also a good chance in order to compare our knowledge with engineering students as well, and see how well we integrate with each other. It was a really, really good experience on that point of view. Thank you very much. Thank you. So, Guido, at the end of our working day, how was the hackathon? Well, it's incredible the level of freshness of the ideas that young people can have. Because we all prepare European projects, we all organize European projects, but we tend sometimes to replicate ideas that have been maybe had some success in the past. Well, actually, what young people have is that they come up with ideas that sometimes may sound crazy. Sometimes they are not, let's say, feasible at all, but at the end they can let you think. And this is, I think, the most important outcome of today. We all thought about something new that we could apply for the next European project. Thank you very much. U sklopu projekta CLASS4.0 Cluster for Data-Driven Solutions in the Sea Economy, Istarska razvojna agencija predstavila je 3 uspješne i inovativne priče istarskih poduzetnika u području plave ekonomije. Tako su 22. i 27. ožujka održana promotivna događanja te poslovni susreti s tvrtkama Mar Servis iz Kaštelira, SIC iz Višnjana te Tehnomont brodogradilište iz Pule, čije su uspješne priče temeljene na novim tehnologijama i inovacijama, kružnom gospodarstvu te interesantnim, održivim i digitalnim poslovnim modelima prezentirani zainteresiranoj javnosti. Luciano Beg, direktor i vlasnik Mar Servisa, tvrtke koja se bavi malom brodogradnjom, prezentirao je u Novigradu i Kašteliru inovativnu gradnju putničkog pro-eko katamarana. Tu u Novigradu sada radimo jedan katamaran djelomično rađen iz ekoloških vlakana i biosmole. Koristimo ta vlakna i tu smolu iz razloga jer je smanjena emisija CO2 u okoliš samom proizvodnjom tih materijala, tako da tu imamo jedan dosta dobar učinak na okoliš. Ne moramo ga raditi cijelog od tih vlakana jer nisu još dovoljno dobra, ali neki prateći elementi se mogu raditi od tih vlakana. Pogon je ekskluzivno električni i punjen solarnim panelima. Radi se o prvom katamaranu takve vrste u Hrvatskoj, a i šire, koji predstavlja ekološki prihvatljivo rješenje.
On bi morao biti samodostatan, znači on bi teoretski mora moći voziti cijeli dan samo iz izvora iz solarnih panela, znači bez nadopune iz akumulatora, ali imamo i akumulatore, tako da... Koju udaljenost bi mogao preći tako iz, da kažemo, tog jednog punjenja? On je tu predviđen za rad u luci, znači on je predviđen da bi radio u luci i to 14 sati dnevno na kratkim relacijama, 5 po 5 minuta. Tako on bi u biti morao moći cijeli dan raditi na jednoj brzini od 5 čvorova. Katamaran je namijenjen za kraće prijevozne relacije, ukupnog je kapaciteta 100 putnika, a s radom bi trebao započeti već ovo ljeto na istarskom području. Nadalje, Mars Servis je predstavio još jedan inovativan projekt, a to je Aquapod, ponton osmišljen za prihvat otpada koji se stvara na moru, što je vrlo prihvatljivo i praktično, te ekološko rješenje za primjerice jedriličare koji se ne vezuju u marine i luke. Ivan Đani Stojnić, direktor i vlasnik tvrtke SIC iz Višnjana, koja se bavi preradom ribe, prezentirao je tehnike i procese prerade ribe te korištenje plavih i zelenih tehnologija u procesu proizvodnje. Zadnjih, da kažem, 5-6 godina dosta radimo na te nove proizvode inovativne. Imali smo i jedan program sa institutom Ruđer Bošković, gdje smo to radili 2 godine. Mi stalno radimo na te nove, da kažem, proizvode, zato smo i zadnjih par godina kupili i novu tehnologiju koja će nam biti potrebna za te nove proizvode za pakiranje i, da kažem, napasti neke druga tržišta, naročito na zapadu, na europsko tržište, da idemo prema, da kažem, finalnim proizvodima, odnosno gotovim proizvodima ili polugotovim proizvodima. SIC godišnje preradi oko 6.000 tona sitne plave ribe. U tvornici ručno filetiraju 75 tona ribe mjesečno, te pokušavaju prodati što više svježe ribe. Mene dosta škaklja ta ideja nešto raditi s algama, s obzirom da kod nas dosta pričamo o makroalgama, koji imaju također veliku nutritivnu vrijednost, pa zašto ne i njih staviti, nekako inkomponirati u taj gotovi proizvod. Nadam se da će biti prilika i to jednog dana odraditi. U Tehnomont brodogradilištu iz Pule prezentiran je novi model zavarivanja prihvata za waterjetove na aluminijumskom trupu za 2 firefighting broda za grčkog naručitelja. Brodovi su izrađeni, kao što ste vidjeli, kompletno od aluminija. Dužine su 25,5 metara preko svega, 7,3 metra širine preko svega. Pogonjeni su sa waterjetovima, što je specifičnost, znači nemaju klasični pogon propeler, nego imaju waterjetove. Imaju te waterjetove pogone 3 motora 880 kW. Brodovi su namijenjeni vatrogasni, znači imaju pumpe, imaju 3 pumpe, pramac, krma i na vrhu, na sredini broda. Mogu gasiti, imaju unutra tank pjene, imaju usis morske vode i onda se može, znači, gase sa te 3 pumpe. Duljina mlaza za gašenje 90 metara. Budući da se radi o aluminiju, brodovi su opremljeni sa sustavom hlađenja, zato što kod aluminija kad se približi, ajmo reći, vatri, onda mu može značajno pada čvrstoća i brod može biti doveden u opasnost da dođe do dezintegracije broda, zato mora imati hlađenje broda kako bi se to spriječilo. Ajmo reći zavida na njega. Bičić je istaknuo da je gradnja aluminijskih brodova svijet za sebe unutar brodogradnje, te kako hrvatska brodogradnja nije nikada ušla u perspektivnu nišu aluminijske brodogradnje, po čemu je Tehnomont brodogradilište prepoznatljivo još od 2012. kada je napravljen prvi aluminijski brod za potrebe policije.
Boris Sabati, direktor Istarske razvojne agencije, je prilikom susreta s poduzetnicima istaknuo kako se projektom CLASS4.0 promoviraju rezultati prijašnjih projekata iz programa Interreg Italia-Hrvatska, čiji je fokus na marikulturi i brodograđevnoj industriji, te kako je IDA u projekt uključila inovativne tvrtke iz Istre koje imaju dodanu vrijednost. Ovo je kapitalizacija prijašnjih projekata, radi se iz programa Italija-Hrvatska i u projektu najviše se bavimo marikulturom i brodograđevnom industrijom. Gledamo inovativne tvrtke koje su nam u Istri i koje imaju neku dodanu vrijednost, a pretežno su sve proizvođačke tvrtke. Istarska razvojna agencija uključena je kao partner u projekt CLASS4.0, Cluster for Data-Driven Solutions in the Sea Economy. Projekt je odobren za financiranje u sklopu poziva za kapitalizaciju rezultata prethodnih projekata programa Interreg Italija-Hrvatska. Cilj projekta je poboljšati okvirne uvjete za prekogranične inovacije u području plave ekonomije, maksimiziranjem i poboljšanjem iskustava i rezultata dobivenih provedbom prethodnih projekata financiranih u okviru iste prioritetne osi kao što su Invest in Fish, BEAT, Bluke. Ukupna vrijednost projekta je 590.083 eura i 60 centi, pri čemu 509.221 euro i 5 centi bespovratno sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.